right? So current এর জন্য only acceptable term is through and voltage এর জন্য only acceptable term is across. Speaking of current and voltage, there is a relationship between them, and this is nothing new. You know the relationship between them. আসছে হলো Ohm's law থেকে। Ohm's law কি বলে? Ohm's law states that the current through a conductor is directly proportional to the voltage across it. Ohm's law বলে হলো current through a conductor হলো directly proportional to the voltage across it, provided that all physical factors, এখানে physical factor বলতে mainly বোঝাচ্ছে temperature remains constant. Take a look at the following graphs, guys. এভাবে চিন্তা করি তো, Ohm's law অনুযায়ী আমাকে বলছে, Ohm's law আমাকে বলছে voltage directly proportional to current হবে যদি আমার সব physical factors basically temperature constant থাকে। Let's say আমি constant রাখতে পারলাম, যেই ম্যাটেরিয়ালটাকে কনস্ট্যান্ট, যেই ম্যাটেরিয়ালটা টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রেখে আমি কারেন্ট আর ভোল্টেজের জন্য গ্রাফ আঁকলাম, and if I see a straight line to the origin, can I not say that this current is directly proportional to this voltage? And current যদি proportional to voltage হয় তার মানে কি this obeys Ohm's law, আর যেই ম্যাটেরিয়াল Ohm's law obey করে সেই ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা বলি ohmic conductor। টার্মটা খেয়াল করে দেখো, this is what we call an ohmic conductor। আর এইটা বাদ দিয়ে তুমি যদি এখানে তাকায় দেখো, আর যাই হোক, this is not a straight line like this one, ওর শেপ কিন্তু ওর মতো এরকম স্ট্রেট লাইন না। স্ট্রেট লাইন না দেখেই আর যাই বলো, you cannot call this an ohmic conductor, this is what you call a non-ohmic conductor। কেন non-ohmic? Because it does not obey Ohm's law। তবে দেখি, you should know by now what the graph of directly proportional quantities look like. So it should be obvious that the first graph is for an ohmic conductor. It should be obvious that the first graph is for an ohmic conductor, as in a conductor that obeys Ohm's law. How would you describe the second graph? Eta. For the time being, just know that it is a non-ohmic conductor. Coming back to the graph, what will the first graph look like if the axes are reversed? Good question. এটা নিয়ে বড় question আমাদের, guys. এটা তো আমার IV graph, as in current against voltage। আমি যদি কারেন্ট এগেইনস্ট ভোল্টেজের জায়গায় ভোল্টেজ এগেইনস্ট কারেন্ট দেই, তখন এই গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে? Can anyone tell me, guys? Same. বুঝি নাই, লেখাই আছে the same। shape আমার same থাকবে, there won't be any change in the shape, shape আমার same থাকবে। However, if you reverse the axis and then find the gradient of the graph, the quantity you will get is the resistance। কেন? We all know the equation V equals to IR। এখন তুমি যদি V against I এর একটা গ্রাফ আঁকো, y axis এ দাও ভোল্টেজ, x axis এ দাও কারেন্ট, তখন we all know M মানে কি gradient। V against I গ্রাফ যদি হয়, V against I গ্রাফের gradient আমাকে দেয় resistance। আর wait a second, যদি V against I গ্রাফ এরকম স্ট্রেট লাইন হয়, I repeat, যদি V against I গ্রাফ এরকম স্ট্রেট লাইন through the origin হয়, what can we conclude? We can conclude যে এর গ্রেডিয়েন্টটা কনস্ট্যান্ট, গ্রেডিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট মানে ওর রেজিস্ট্যান্সটাও কনস্ট্যান্ট থাকতেছে। গাইস দেখো তো এই পার্টগুলো একদম ক্লিয়ারলি সবাই বুঝতে পারছো নাকি? রেজিস্ট্যান্সের পার্ট, গ্রেডিয়েন্টের পার্ট এন্ড এটসেট্রা। Everyone, please ask me and clear this up right away. কারো এই পার্টে কোনো কনফিউশন আছে নাকি? সবার কি ক্লিয়ার everyone? Yes, sir, clear. Okay. However, if you reverse the axis and then find the gradient of the graph, the quantity you will get is the resistance. This is best explained by the equation relating voltage, current and resistance. Okay. So কোন equation voltage, current and resistance দেয়? This is the equation V equals IR. তারপর দেখি, from the equation for voltage and current to be proportional to each other, the resistance must remain constant. খুবই obvious, এখানে আরেকবার লিখি, এই যে V equals IR। তুমি যদি এদের দুজনকে নিয়ে লিংক করো, this is one of the key premise of all
relationships যেই কোনো কোয়ান্টিটি যে কোনো ইকুয়েশন থেকে দুইটা কোয়ান্টিটির রিলেশনশিপ ফিগার আউট করতে হলে what is it that we should always do ওদের দুজন বাদে বাকি যে কোয়ান্টিটি আছে ওকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে এরা দুইজন বাদে বাকি আছে আমার রেজিস্ট্যান্স তাহলে যদি আমার v আর i কে লিংক করতে হয় the resistance must remain constant now if you look at the second graph it's not hard to tell that it is not a straight line graph which means দেখো v against i proportional থাকবে যদি straight line to the origin হয় তখন আর constant but যেহেতু second গ্রাফটাতে this is not a straight line v equals ir v against i graph দেখতেছি straight line হতো যদি আমার r টা constant থাকতো straight line না মানে কি this r is not constant but এই জায়গায় the r is constant difference টা কোথায় দেখি now let's take a deeper look into current এটা আসলে শেষ করে নিয়ে আগে now if you look at the second graph it's not hard to tell that it's not a straight line graph which means that in this scenario the current is not proportional to the voltage current voltage এর সাথে proportional না কেন না this is because now the resistance changes I just explained this is because the resistance changes why and how the resistance changes will be discussed in later sections কেমনে আর কেন চেঞ্জ হয় সেটা আমরা নিয়ে পরে ডিসকাস করব okay we have learned enough about voltage নিয়ে অনেক দেখলাম এবার একটু কারেন্টে যাই by definition current is the rate of flow of charge it is nothing new এটা তুমি O level থেকে দেখে আসতেছো current is the rate of flow of charge so if you think about it current is basically the flow of electrons but one direction in the opposite direction this is called conventional current which assumes current always flows from positive terminal to the negative terminal of a cell এতটুক জায়গায় একটু পজ করি কারেন্টের ফ্লোটা নিয়ে যদি কারো এখনো কোনো কনফিউশন থেকে থাকে লেটস জাস্ট সি দ্য সিমুলেশন গাইস সবাই কি সিমুলেশনের এটা দেখতে পারতেছো প্ল্যাটফর্মটা एवरीवन ক্লিয়ারলি দেখা যায় Yes sir okay I take a battery একটা ব্যাটারি নিলাম প্লিজ দেখতে থাকো ব্যাটারির সাথে ওয়্যার কানেক্ট করলাম কানেকশন একটু বাড়াই you have the bulb here তারপরে ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করে দিলাম what do you say আমি ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে বাল্বটা কি গ্লো করবে নাকি করবে না guys what do you think করবে অবশ্যই করবে কেন করবে সার্কিট ইজ কমপ্লিট of course করবে because the circuit is complete আচ্ছা everyone এই যে নীল জিনিসগুলো দেখতেছো what do you think the blue things are নীল জিনিসগুলো কি electrons now I have to show you something এদিকে তাকাও আমি যদি এই পয়েন্টে কানেকশন বন্ধ করে দেই guys please carefully notice করো আমি যদি এই পয়েন্টে কানেকশন বন্ধ করে দেই do you think এবার আর ইলেকট্রনস ফ্লো করবে নো স্যার ফ্লো করবে না বাট অনেকের কি ধারণা জানো ইলেকট্রনসই উধাও হয়ে যাবে that is a very wrong thing to say if you say আর ইলেকট্রনসই থাকবে না that would be absolutely wrong what you can say is electrons আর ফ্লো করবে না কেন ফ্লো করবে না বিকজ এখন পুরো সার্কিটের অ্যাক্রসে এই ভোল্টেজটা এনার্জি দিতে পারতেছে না ভোল্টেজ তখনই আসতে পারে মানে এনার্জি দিতে পারে when the circuit is complete গাইস সবার কি এই পার্টটা ক্লিয়ার হলো এখন আরেকটা কনফিউশন আছে কমন সেটা অনেকে ভাবে যে কারেন্ট ফ্লো করে এইভাবে a lot of people think আচ্ছা
দেখো তো সার্কিটে the only thing that flows are the electrons. Actually কারেন্ট বলে কোনো কিছু তো এক্সিস্টই করে না। We conventionally, I repeat, conventionally, দেখো তো এখানে একটা পার্ট দেখতেছো, conventionally অনেক অনেক বছর আগে mistakenly we thought যে actually কারেন্ট ফ্লো করে পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে, বাট রেস্ট অ্যাশোর্ড অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কারেন্ট বলে কোনো কিছু ফ্লোই করে না। The only thing that ever flows are just and just the electrons. এবার একটু আমরা কনভেনশনাল কারেন্ট দেখি। আমি যদি টার্মিনালস গুলো মার্ক করে দিই তোমাকে, if I mark the terminals for you all, this is the positive terminal and this is the negative terminal. You can clearly see that electrons flow from negative terminal to the positive terminal. বাল্বের ভিতর দিয়েও যাচ্ছে। and one more thing, অনেকের আরেকটা ভুল ধারণা ছিল যে পজিটিভ থেকে এসে নেগেটিভে থেমে যায়, তারপর আবার it starts over. পজিটিভ থেকে নেগেটিভে এসে এখানে বন্ধ হয়ে যায়, তারপর এখান থেকে আবার স্টার্ট হয়। Absolutely not. Continuous লুপের ভিতরে ঘুরতে থাকবে। Always remember electrons and therefore current flow through the battery as well. ব্যাটারির ভিতর দিয়েও কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করে, ব্যাটারির ভিতর দিয়েও ইলেকট্রনস ফ্লো করে। এই টার্মিনাল টু টার্মিনাল ফ্লো না, ব্যাটারির ভিতরেও ফ্লো হয়। গাইস সবাই শুনতে পারছো আমার কথা? এই পার্টটা কি বললাম মাত্র? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, সো ইলেকট্রনস যদি নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যায়, গেস হোয়াট, সারা জীবন আমরা দেখে আসছি কারেন্ট ফ্লো করে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে। আই রিপিট, কারেন্ট বলে কিন্তু কোনো কিছু এক্সিস্টই করে না। তাহলে ফ্লোটা কি করে দেখি। আমি যদি রেডটা দেই, এই যে যা দেখতেছো, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ কারেন্ট, বাট রেস্ট অ্যাশোর্ড কারেন্ট বলে কিন্তু কোনো কিছু ফ্লোই করতেছে না। দ্য ওনলি থিং দ্যাট এভার ফ্লোস আর ইলেকট্রনস। আমরা ধরে নেই ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করে কারেন্ট ফ্লো করে সেটার অপোজিট ডাইরেকশনে। আমি যদি তোমাকে লুপ ওয়াইজ বলি, কারেন্ট সরি ইলেকট্রনস ফ্লো করতেছে দেখো ক্লকওয়াইজ, ইলেকট্রনস আর ফ্লোয়িং ক্লকওয়াইজ। ইলেকট্রন যদি ক্লকওয়াইজ ফ্লো করে তাহলে গেস হোয়াট, কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো করবে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, just in the opposite direction. That's it. এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, এবার নেক্সট পার্টে আসি। We have learned enough about voltage. আচ্ছা, ভোল্টেজ নট রিয়েলি, আরেকটা পার্ট দেখবো একটু। আমি যদি এবার একটু লেবেল করতে বলি, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, আমি আমার ভোল্টমিটার নিয়ে আসি, ভোল্টমিটার নিয়ে এখানে কানেক্ট করলাম। Look at the value of voltage here. কত ভোল্ট দেখতেছো এখানে এভরিওয়ান? 9 volts. ওকে, ভালো কথা, 9 ভোল্ট, নো প্রবলেম। ভোল্টেজ এখানে দেখাচ্ছে আমার 9 ভোল্ট। ওকে, তাহলে এই 9 ভোল্টটা আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, is this the EMF or the PD? Can you answer me guys? এই যে 9 ভোল্ট, 9 volt is not the PD, 9 volt was the EMF, because EMF হলো energy per unit charge supplied to the circuit. আর এই EMF টাকে ইউজ কে করতেছে, এই EMF এর ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা ট্রান্সফার কে করতেছে? এই লাইট বাল্ব। তাহলে আমি যদি তোমাকে লাইট বাল্বের অ্যাক্রসে মেজার করতে চাই,